Good morning, children. So, in last class, we discussed up to motion along the downward direction. So, first we discussed horizontal direction. Then, after that, finding the x value. So, what we got for x, uxt. So, following that, we discussed about motion along the downward direction. Adila, we got the equation y is equal to kx square. This equation resembles it is equation of parabola. Okay, other resemble பண்ணுச்சு. So after that, here we are discussing about time of flight. So what is the time of flight is the time taken, the object which is thrown is taking some time, that time taken for the projectile throughout the trajectory motion, throughout the trajectory or that path from starting. நம்ம எப்போ த்ரோ பண்ணுறோமோ அப்போ இருந்து கிரவுண்டில் போய் ஹிட் பண்ணுற வரைக்கும் how much time it is taken, that is called as time of flight. So generally the time of flight will be taken as t, capital T, and here we are going to derive the time of flight equation from the equations of motion, third equation. So what is the third equation? S is equal to ut plus half at square. Okay, and for vertical motion we are substituting the displacement s as sy is substituted here, and u is taken as uy, it is the final velocity, sorry, vertical velocity, and half ad square is written as it is. Then sy is changed to height, and small t we have substituted capital T for time of flight, and it is a vertical motion. The initial velocity at first in this vertical motion is 0. Okay, and we can say there is no initial vertical velocity, then only it is occurring. நம்ம ரிலீஸ் பண்ணும்போது initial velocity இல்லை. After substituting all the terms in this equation, it is reduces to h is equal to first half uy 0ன்றதால uit also will become 0, then half gd square will come, then t மட்டும் வச்சுக்கிட்டு 2 லெஃப்ட்ல அனுப்புனா 2h ஆயிரும், then g அனுப்புனா 2h divided by g ஆயிரும், that is t square. We need t value, then we can take square root on both the sides. Then we can write capital T is equal to square root of 2h divided by g. This is the formula for time of flight. And in this projectile, if we know the height, if we know the gravitation, we can say the time of flight, and this time of flight is directly proportional to the height and inversely proportional to the gravitation. Okay, so you know what is the meaning of that. If gravitation increases means, okay, if gravitation increases means there is no possible, but we are taken as constant. Suppose here we can give consideration for other planet for different gravitation, we can apply this. Okay, and it is explained here, and that is given as illustration in this figure. See that figure. One ball, the blue color ball is fallen straightly, and the second, the red color ball is traveling horizontally. Okay, so here the vertical distance covered by the two particles is same in equal intervals. It is covering the same in equal intervals. Next is horizontal range. So what is the horizontal range அப்படின்னா, நம்ம எங்கே ஆப்ஜெக்டை த்ரோ பண்ணுறோமோ, ஸோ ஃப்ரம் தட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து எங்கே ஹிட் பண்ணுதோ அது வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம மெஷர் பண்ணோம்னா, திஸ் டிஸ்டன்ஸ் horizontal is called as horizontal range. And to find this, we having the derivation here, and here in this derivations we are using the third equation, s is equal to ut plus half at square, and this is the matter about the horizontal movement. Then the terms will be explained here with the x. So s is taken as sx, then u is taken as ux, then half at square, and then we are giving the substitution here. Sx will be taken as what? Range, that is nothing but horizontally. Then ux will be taken as initial velocity. In horizontal there is initial velocity, அதே மாதிரி இனிஷியல் வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இன் ஹரிசான்டல் there is no change in velocity, and for acceleration its value is 0 because in horizontal movement there is no acceleration. And capital T is taken as what? Time of flight. Okay, then we can take the horizontal range is equal to u into capital T. So what is the horizontal range? U into capital T. This is the equation we can get from the basic formula. Velocity is equal to what? Rate of change of displacement, and d is equal to what? V into t. So that only is written here as u into capital T. V is substituted as u here. Okay, and t is written as capital T, that only we are writing here. So we have got this equation in this.
Okay, and since we having the formula for time of flight, that is square root of 2h divided by g. Okay, then we know the two values. Okay, horizontal range we know and time of flight we know. Then the range can be written as r is equal to u of square root of 2h divided by g. Okay, 2h divided by g. இதில் acceleration 0ன்றதுனால second half ஃபுல்லாக vanish ஆயிரும். uxt மட்டும்தான் இருக்கு. ux we can write here as after substituting the value we got u into capital T, u into square root of 2h divided by g. Okay, this is the equation we are getting for capital R range. And from the above equation we can say this r is directly proportional to the initial velocity and also directly proportional to the height, but in square root. And r value is inversely proportional to the gravity in square root. So it is more clear about the range. Okay, and next third we are moving to resultant velocity. So velocity of the projectile at any time. So resultant velocity we are going to calculate in this equation. For that we are having a diagram which is given in this. So in this resultant velocity at any time, so we are going to find out the velocity of projectile at any time. So we are calculating at any instant, so that we are choosing the particular point P. Okay, at that point P we are considering the x and y axis, and here the horizontal velocity and vertical velocity is taken, and the velocity component at any time along the horizontal x-axis we can use the formula v is equal to u plus at. Okay, then we can write the formula vx is equal to ux plus ast, and ux along the horizontal it will be taken as horizontal velocity, that is taken as u. Then we can write acceleration, there is no acceleration like the horizontal, then ax will be taken as 0. Then after substituting we will get the equation vx is equal to what? U. So what we are getting? Vx equal to u. Okay, and now following that equation, so the component is acting along the vertical, means we can use the formula in this is used formula v is equal to u plus at. Then it is matter about the vertical, then we can substitute. So vertical அப்படினா initial velocity in the vertical motion is 0, then uy will be taken as 0, and vy is given. Okay, and vy is what? Vertical, and a is taken as ay, that is nothing but a g. Then substituting this, there is no initial velocity, then this equation will become vy is equal to gt. This is equation number 2.27. And the velocity of the particle at any instant in vector we are given, means we can write v vector is equal to u I cap. Okay, this is from equation 2.26. u I cap, it is acting what direction? Along the x direction, and this vertical movement is along the j. Actually the minus j we are giving here plus because of that exception. Okay, then gt j cap, and this second half we are substituting from this 2.27 first half equation we got from 2.26 equation. So 2.27 இருந்து இந்த டெரிவேஷனும் 2.26 இருந்து இந்த ஸ்டெப்பும் ப்ரீவியஸ்ல பார்த்த ஸ்டெப்பும் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ ஒரு வெலாசிட்டி and speed of the particle at any instant நம்ம இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்னா it is nothing but square root of vx square plus vy square. நம்ம ப்ரீவியஸ்லி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல vx square plus vy square. Then here from this equation we can write square root of u square plus g square t square. From this equation we got this speed. Okay, and fourth point, the speed of the projectile when it hits the ground. So here the motor pump is given clearly and time of flight is given, and when a projectile hit the ground after the initial thrown horizontally in a height h, the time of flight we having the formula capital T is equal to square root of 2h divided by g. Okay, so what is the time of flight? Square root of 2h divided by g here, and the horizontal component velocity of the projectile remains the same. We know that horizontal velocity is always same. Then v y x is equal to we can take as u. Vy is what? It is for vertical. Then vertical component of the velocity with the time capital T we can write as from the equation 2.27. நம்ம இதே டெரிவேஷனில் பாருங்க, from the equation 2.27 we can substitute vy is equal to g. அதில் 2.27ல ஸ்மால் t இருந்த t வந்து இங்கே கேபிட்டல் t மாறிடும்.
that is equal to g. Then we are substituting the capital T from the fourth point starting நம்ம இந்த derivation last derive பண்ணிட்டோம். Square root of 2h divided by g. Then so இங்க g என்னவா மாறுது, இந்த g என்னவா மாறுதுன்னா we can split as square root g and square root g. இந்த ரெண்டும் என்ன ஆகுனா ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் ஜி ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் ஜி கேன்சல் ஆயிரும், இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஜி உள்ளே போயிடும், தென் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப். ஓகேவா, இந்த ஜி நம்ம என்னமா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறோம், ஸ்கொயர் ரூட் ஜி இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஜி, ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் ஜியும் உள்ள இருக்க ஜியும் ஸ்கொயர் ரூட் ஜியும் கேன்சல் ஆயிரும், திஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஜி வில் கோஸ் இன்சைட் அண்ட் வில் பிகம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2gh வந்துடும். அண்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல், இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டெரிவேஷன் நம்ம பார்த்தோம்ல, ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு மேலே இதுக்கு முன்னாடி இருக்க டாபிக் லாஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள், v is equal to square root of u square plus g square t square இருக்கா. Okay, and now we are substituting that here instead of v here, then v is equal to square root of u square as it is, then g square t square என்ன அப்படின்னா 2gh, இந்த square root cancel ஆயிரும், square root cancel ஆச்சுன்னா it is only 2gh, then we can substitute in that, that is the equation v is equal to square root of u square plus 2gh. This is the answer for speed. Okay, so we got the answer for what? Speed. And next topic is, we are entering into the topic, it is about the projectile under an angular projection. Projectile, it is moving under the angular projection. This is also called as oblique projectile. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா நம்ம ரெண்டு கேஸும் ஆப்ஜெக்ட் சடன் ஹைட்லேருந்து வந்துச்சு. ஸோ பர்சன் இல்லை ரிலீஸ் ஜம்ப் பண்ணுற பர்சன், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரிலீஸ் பண்ணுற பர்சன் பார்த்தா நல்லா ஹைட்டில் போய் நின்றுட்டு ஆப்ஜெக்டை த்ரோ பண்ணார். பட் இதில் பார்த்தோன்னா ஃப்ரம் கிரவுண்ட் ஹி வில் த்ரோ, then again it will travel for some distance, some height, then it will come back to the ground and see the path. And when we are throwing the object, it gives some angle. This is called as oblique projectile. Okay, and we can say the projectile motion takes place with the initial velocity is not horizontal. Okay, so initial velocity pattern is not a initial velocity is not horizontal, but it is moving with some initial angle with a vertical. This movement is called as the oblique projectile. ஸோ இது மாதிரி பார்த்தோன்னா ஜஸ்ட் ஆங்கிள் இல்லாமல் நம்ம மொத்தமாக தூக்கி வீசுவோம். இதில் பார்த்தோன்னா வித் இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுக்குறோம். ஓகே, அண்ட் இனிஷியல் வெலாசிட்டி பார்த்தோன்னா வெர்டிகலாக இருக்குது, தென் இட் இஸ் மூவிங் வித் சடன் ஆங்கிள். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் oblique projectile, ஆர் வி கேன் சே ப்ரொஜெக்டில் அண்டர் ஆங்குலர் ப்ரொஜெக்ஷன். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா வாட்டர் எஜெக்டட் அவுட் ஆஃப் ஹோஸ் பைப் ஹெல்ட் obliquely and cannot fired in the battle ground. These two are, and bullet fired. ஒரு கிரிக்கெட் பேட்ஸ்மேன் ஹிட் பண்ணுற பாலும் வி கேன் சே ஃபுட்பால் கிக் பண்ணுறது இன்னும் பெட்டராக சொல்லலாம். ஏன்னா கிரிக்கெட் பால் பார்த்தோன்னா சடன் ஹைட்டில் நம்ம ஹிட் பண்ணுவோம், ஃபுட்பால் பார்த்தோன்னா கிரவுண்டில் ஹிட் பண்ணி சடன் ஹைட் ட்ராவல் பண்ணிட்டு அகெயின் இட் வில் கம்ஸ் டவுன். ஓகே, இதுவும் ஈஸி தான். ஸோ ஹியர் இட்ஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் த டயக்ராம். ஸோ த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இஸ் ஓ ஹியர். ஓகே, ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இஸ் ஓ, it is thrown certain angle theta, it is moving with the velocity u. So initially it having the vertical velocity, and when we are comparing with the y, it is uy, and after some time it will acquiring the horizontal velocity, that will be taken as ux. இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வேரியஸ் பாயிண்டில் இதை நம்ம டெரைவ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் we are going to derive, and now we will see here. Say the object is thrown with the initial velocity u vector with an angle theta, that with the horizontal, then we can write the velocity u vector is equal to, along the x என்றப்போ we can write as ux I cap, and along the y we can take as uy j cap. Okay, and these two are taken in this, and ux அப்படின்றப்போ we can take from the figure. So ux எது ஒன்று த்ரோன் பண்ணுறது ஆங்கிள் தருதோ in componently நம்ம பார்த்துருக்கோம், it will give the cos theta, and perpendicular to that or 90 degree with that it gives the value of u sin theta. சரியா, ஒரு ரிசல்டன்ட் இருந்துச்சுன்னா அது ரெண்டு ரிசால்வ் ஆகும். உங்கள் செகண்ட் யூனிட்லேயே நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில். ஸோ ஆஸ் பர் தட் we are substituting here ux as u cos theta, then uy as u sin theta. ஸோ அந்த டெரிவேஷன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் இதை எழுத முடியும். And initially it having the vertical velocity, and after that it acquiring the horizontal velocity. This projectile reaches some certain height, say that point A, say it is the maximum height from the ground. So again it is coming back to the ground, it is hit at the ground after some time. Okay, now overall this object is moving along the x direction throughout this motion. Okay, and horizontal component அப்படின்றப்போ it will be compared with u cos theta, that will be taken as ux, because in this horizontal movement there is no change in velocity, there is no, it is a constant velocity, then we can say there is no acceleration.
Okay, so hereafter the time t of the velocity can be taken as, so இது என்ன ஈக்குவேஷன் நம்ம இங்கே எடுத்திருக்கோம்னா v is equal to u plus at என்ற ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். So v is what? Along the x direction, u is also along the x direction, then a also taken as x and t. Okay, and now along the horizontal direction நமக்கு நல்லாவே தெரியும் there is no acceleration, then the second half will be taken as 0, then the rest is vx can be written as here vx is equal to ux, that can be written as what? U cos theta. Okay, and next you see horizontal distance traveled, we can write here in this equation s is equal to ut plus half at square. இதுலயும் நம்ம எல்லாமே substitution பண்றோம். S can be taken as sx, u can be taken as ux, and a is taken as ax. Here we are substituting, s will be taken as x, ux will be taken as u cos theta, and ax is taken as 0. Okay, after substituting all these known values, we can write the answer is x is equal to u cos theta into t, or t is equal to x divided by u cos theta. Okay, and vertical motion we can write vy is equal to uy plus ayt, and hence vuy we can write as u sin theta. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் சரியா, vertical எதோட கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் with the u sin theta. Then ay for vertical it is going up அப்படின்றப்போ, so till a வரைக்கும், so starting point o to a வரைக்கும் it is moving against the gravitation, it will be taken as negative. From a to till reaching the ground b point, it is moving down, it will be taken as plus. And the concept like here ay will be taken as g. Then after substituting the terms, this equation, in the equation என்னவா மாறுதுனா இதுவா மாறுது, vy is equal to u sin theta minus gt. So what is this? This is equation number 2.29. And vertical distance traveled by the projectile in the same time, we can write sy is equal to uyt plus half ayt square. Then we are substituting all the values, sy is equal to y, uy is equal to u sin theta, and ay is equal to, we can take as what? Minus g. Then substituting this equation will become as usual substitution. இதுக்கு நம்ம பண்ணது அதே தான், உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லாவே கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Then y is equal to u sin theta minus half gt square, this is equation number 2.30. And we are substituting the t from the equation 2.28. So what is the equation t? X divided by u cos theta. We are substituting that, then we can write y is equal to u sin theta x divided by u cos theta. Okay வா? And இங்க பாருங்க sin by cos is what? Tan. அதுதான் இந்த next step நம்ம போட்டிருக்கோம். Minus half g t squareன்றது எப்படி போடுறோம்னா x square divided by u square cos square theta. Then that is equal to half g x square divided by u square cos square theta. And this is the answer we are getting here. So this equation gives the path followed the projectile as inverted parabola. This is also proved. This equation 2.31 is proving it's also equation for parabola, but what parabola? It is acting as inverted parabola. Okay, so have you understood, children? And now we are moving to next topic, maximum height. So maximum height is nothing but, you can see the diagram figure 2.43. so once நான் எல்லாருக்கு திரும்ப அட்வைஸ் பண்ணிக்கிறேன், ஸோ நம்ம கிளாஸ் ஆன்லைன் கிளாஸ் கவனிக்கும் போது 100% ஃபுல்லாகவே ஸ்க்ரீனில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேணாம். ப்ளீஸ் ஹாவ் வித் யூ யுவர் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் புக்கை வச்சு நம்ம எடுக்கிற கிளாஸை ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டோம், ப்ளஸ் புக்கை யூஸ் பண்ணி ரெண்டையும் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துட்ருங்க. ஸோ கண்டினியூஸாக ஸ்க்ரீனை பார்க்கும்போது இட் வில் கிவ் சம் இரிட்டேஷன். ஓகே, ஒரு மாதிரி எரிச்சல் வர மாதிரி நானே ஃபீல் பண்ணேன் கிளாஸ் எடுக்கும்போது. ஸோ மேக்ஸிமம் ஸ்க்ரீனை பார்க்குறத 100% ஸ்க்ரீனை மட்டும் பார்க்காம, இல்லை கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து பாஸ் பண்ணி கொஞ்சம் டைம் கேப் கொடுத்து உங்கள் ஐக்கு ஸ்ட்ரெயின் இல்லாமல் பார்க்குற மாதிரி பாருங்கள். ஓகே, நம்ம ஹெல்த் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட், யூ நோ. எஸ், and now we are going to calculate about the maximum height. This maximum height we are calculating, the definition we can give here is nothing but the distance traveled by the projectile during its journey vertically is called as maximum height. So figure 2.43 la கொடுத்திருப்பான், see the midpoint C என்ற பாயிண்ட் கொடுத்திருப்பான் பாருங்க, C to A, it is the maximum height in this projectile. Okay, so for vertical part அப்படின்றப்போ we can write the formula v square is equal to u square plus 2at formula. இதை substitution பண்ணோன்னா it's about the vertical, then we can write the formula vy square is equal to uy square plus 2ay. Yes, and now we are substituting uy is equal to, இதில் ஸ்டார்டிங் பேசிக் மட்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா தென் ஈஸி, சேம் ஃபார்முலா தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். uy is equal to u sin theta, ay is equal to minus g, and s is equal to h maximum.
at maximum height the velocity will become 0 ஏன்னா இது கீழே வரப்போகுது, கீழே மூவ் ஆக போகுது, it is taken as 0. Then all these things are substituted in this. We got the equation as 0 is equal to u square sin square theta minus 2gh maximum. Then we are finding the maximum h maximum. So this equation will become u square sin square theta divided by 2g. This is equation 2.32. We got the answer for maximum height when it is traveling in the projectile motion. Okay, next is time of flight. So this time of flight நம்ம already derive பண்ண மாதிரி define பண்ண மாதிரி தான் the total time taken from starting of the projectile up to ending. So what is the time taken is called as time of flight. இதுக்கு முன்னாடி கேஸ் நம்ம என்ன கொடுத்தோம், capital T கொடுத்தோமா, அதே மாதிரி இங்கே நம்ம derive பண்ண போகிறோம். So we are using the equation s is equal to ut plus half at square. This is about vertical ன்றதால we are taking everything as y. So sy is equal to uyt plus half ayt square. Then sy will become what? Y. Then it is 0. Then uy is taken as u sin theta. இதுவும் ஏன்றது நமக்கு தெரியும். ay is given here as minus g. It is against the gravitation. And t will be taken as tf. So all these things we are substituting in this equation. Then we are getting 0 is equal to u sin theta f minus half gt f square. Then tf is equal to 2u sin theta divided by g. Okay, so this equation we got here. So the equation tf is equal to, we can write 2u sin theta divided by g. இது எப்படி வந்துடுறது, easy step தான், உங்களுக்கு பாருங்க, புரியலனா we'll discuss. Next is horizontal range. Horizontal range பார்த்தோன்னா தூக்கி வீசுகிற டைம்லேருந்து அகெயின் கிரவுண்டில் ஹிட் ஆகிற வரைக்கும் ஹரிசானில் என்ன டிஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்கோ that is called as range. Okay, and we can write this formula with the formula range is equal to horizontal component of velocity into time of flight. So that we can write horizontal அப்படின்றப்போ it is u cos theta into tf. We are substituting in the range. So u cos theta இருக்கு, time of flight we got. So from this equation we are substituting u cos theta into 2u sin theta divided by g. இதை கம்பைன் பண்ணிக்கிறோம். Then sin theta cos theta is equal to, we can write as what? So what we are writing, 2 sin theta cos theta is equal to, we can write as sin 2 theta. Okay, then equation is equal to, we can write, what is the equation? 2 sin theta cos theta is equal to, we can write as sin 2 theta. Then u square sin 2 theta divided by g. Okay, so after substituting this equation, this horizontal range is depends on initial velocity and angle, directly proportional, and it is inversely proportional to gravitation. Okay, and the given initial velocity taken as u, the maximum possible range it reaches is we can write as sin 2 theta is maximum when it is equal to 1. And this implies the angle 2 theta should be equal to pi by 2. Then angle is equal to pi by 4. So the means if the particle of projectile is 45 degrees with respect to horizontal, means it reaches to maximum range. So it is given here with the formula r maximum is equal to u square divided by g from the 2.33 equation. ஏன்னா sin 2 theta ஆயிரும் 1 ஆயிரும். a simple example கொடுக்கலாம். ஸோ நம்ம ஒரு சில பிளேயர்ஸ் நல்லா ஹிட் பண்ணுற பால் பார்த்தா நல்ல லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகும். எக்ஸாம்பிள் தோனி, கோலி அண்ட் கெயில், இவங்க ஹிட் பண்ணுற பால்லாம் நல்ல லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம நல்லா ஹைட்டாக பாலை ஹிட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பால் நல்லா ஹைட்டாக போகும், ஆனால் ரொம்ப தூரத்துக்கு போகாது. பிகாஸ் த ஆங்கிள் இஸ் கிரேட்டர் தென் 45 டிகிரி. ஓகே, ஸோ 45க்கு லெஸ் ஆனாலும் முன்னாடியே விழுந்துடும். இப்போ 45 டிகிரியை வச்சு நம்ம ஒரு பாலை ஹிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பால் ஹைட்டும் போகாது, மீன் டைம் இட் வில் கோ ஃபார் லாங் லென்த், ரொம்ப லென்த் அதை கவர் பண்ணும். ஸோ தட்ஸ் வை வென் தேர் ஹிட்டிங் சிக்ஸஸ், that ball will reach it covers maximum range from where he is hitting. That is the reason. So theta is equal to 45 degree வச்சு நம்ம ஹிட் பண்ண நல்லா ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃப்ளாட்டாக போகும், ரொம்ப தூரத்துக்கு ரொம்ப லாங் ரேஞ்சுக்கு போகும். That is the reason that ball traveling for long distance. Okay, and the rest of the topics we'll discuss in next class. And for today's homework, you write from the beginning projectile under angular projection from here up to the basic equations, next page up to the parabola. So if you understand these basic derivations, only this diagram enough here. Okay, so இதை வச்சு நீங்கள் எழுதுங்க. இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா the remaining part is easy in this answer. Okay, thank you children.